హాయ్ యూర్స్, వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పిసి. దిస్ ఈజ్ సుష్మా. హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో అంటూ సోనీ లైవ్లో రీసెంట్గా స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఈ మూవీ సక్సెస్ఫుల్గా సోనీ లైవ్లో రన్ అవుతూ ఉంది. ఈ మూవీకి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేయడానికి హీరోయిన్ అవిక గౌర్ ఉన్నారు. ఆవిడతో ఒకసారి మాట్లాడదాం, మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, చిన్నారి పెళ్లి కూతురు అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంత బాగా కట్టిపడేశారు. ఈ సినిమా నేను చూశాను సోనీ లైవ్లో. చాలా బాగుంది మీ యాక్టింగ్ కానీ. అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు స్టోరీ విన్నప్పుడు? మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు స్టోరీస్? ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది? I think I have always been very choosy, which is why after Ekkadiki Pota Chinnavada I took like 3 years gap and then did Raju Gari Gadi 3, and even after that till Net I had 1.5 year gap. So I have been like peacefully choosing movies for myself and not rushing with it. And the script was special. I mean, there was no reason for me to say no. I loved the clarity and the confidence that the crew had, the director, the DOP, everybody. They just seemed that they know what they're doing, and I also enjoy working with sensible producers, and this was one of them. And everything just fell in place. Like, this movie was, it was supposed to happen maybe, and I was so happy and I was so sure that I want to do this because the character was different. It was fun to play, it was emotional, it was happy, chirpy. There were so many variations to this, and as an actor you always look for challenges. You always want something to challenge you, and this was a big challenge. It wasn't very easy, and I'm proud of it that I could figure this out. ఓకే, ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు హీరోగా అంటే మీ బ్రదర్గా నవీన్ చంద్ర అని చెప్పినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? ఆయనతో వర్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది? I think the first impression that I had of him was that he's a very good actor. Like, he has done so many movies with so many big actors, and I knew that he's a very talented actor, and I was excited to work with him for sure. But after working with him, I actually realized that he's such a nice human being. He's very humble, very simple as a person, and I like simple people. I like real people, and that's what Naveen Chandra is. And he was very kind to me, very sweet to me, and I really enjoyed the whole process of being with him for so many days and not getting bored of him. So I definitely had fun with him and around him, and yeah, I'll see him soon. ఓకే, అంటే నార్మల్గా హీరోయిన్గా చేశారు. ఉయ్యాల జంపాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యారు. ఈ సినిమాలో సిస్టర్ క్యారెక్టర్ అనేసరికి ఏమైనా అనిపించిందా? ఇప్పుడు సిస్టర్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయేమో అనేది ఏమన్నా ఆలోచించారు? I think even if in the future I play a sister, I'll be proud of it. I think it's not about playing always a girlfriend or a wife is something that I'm attracted to. I want to play characters. I'm an actor who would want to challenge herself, who would want to play different characters, and maybe someday it is a mother. Why not? Maybe someday it is playing a guy, playing a boy. Why not? I mean, it's something that I will be exploring. So I don't see it as a flaw that I'm getting to play a sister. I think it's a I love sisters, don't you? ఓకే, అంటే హ్యాష్ ట్యాగ్ బ్రో సినిమా పేరు, కానీ చిల్ బ్రో అనేది ఎక్కువగా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మూవీలో మీరు చిల్ బ్రో అనేది చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. మీకు ఎలా అనిపించింది మూవీ షూటింగ్స్లో ఆయనతో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు? కానీ ఆ వ్యాన్లో మీరున్నది మొత్తం సినిమా చాలా వరకు వ్యాన్లోనే ఉన్నారు, ఎలా అనిపించింది? It was fun. I have never experienced wearing the same clothes every day. I mean, it was a very different experience, and definitely very challenging, because there were times when we went on the set, we started to shoot and the rain used to happen, and we were like, okay, pack up for today. There were situations like that which were not in our control, but at the end of the day what matters is the result. And when I saw it, I was blown away. The kind of cinematography, the kind of music, background music, editing, the direction, all the actors, Sanjana, Sai Ronak, everybody was just giving their 100%. And what else would you need in a movie? ఓకే, అంటే సినిమాలో ఎవరితోనూ ఎక్కువగా సీన్స్ ఉండవు. ఒక్క నవీన్ చంద్రతో అండ్ ఇంకొక క్యారెక్టర్ మీ లవర్ క్యారెక్టర్, వీళ్ళిద్దరితోనే ఎక్కువ సీన్స్ మీకు ఉన్నాయి.
మిగిలిన వాళ్ళతో మీకు అసలు ఏమి పెద్దగా సీన్స్ ఏం లేవు. మీ మదర్గా చేసిన వాళ్ళ గురించి కానీ ఫాదర్గా చేసిన వారి గురించి ఏం చెప్తారు? I think I have like one scene with them, that's all. But when I watched the movie, I mean, they were really good. They're such good actors, you know. So it would be unfair for me to say that they lacked something. They did not. They were just perfect. The casting was perfect. Everything in this movie is really like even the makeup person for each character did a good job. You know, there is no extra makeup. There is nothing that makes this movie unreal. Nothing looks fake. Nothing looks artificial. And it just shows that everybody was so involved with it. Everybody enjoyed it. So, yeah. ఓకే. కార్తిక్ గారు డైరెక్షన్లో వర్క్ చేయడం ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? అంటే మొదటి సినిమా అయింది ఈ సినిమా ఎలా అనిపించింది? అంటే మీరు ఇంతకుముందు వేరే డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు, ఈయనతో ఎలా ఉంది? It was an amazing experience for sure. He had his clarity. He knew what this character is. He was explaining me with clarity, and that helps. Definitely, yes, I've worked with a lot of directors, experienced ones. He did not make me ever feel that he's a first timer or anything like that. He really did a good job, and you know, he knew what he was doing. And if a director has that clarity, the actor does not need to worry. And it was very easy for me. More than my confidence, it was his confidence in me that I can do this made me feel motivated. And he was pretty clear, and you know, he just, like I said, he knew what he was doing, so it just makes our job much more easier. యా, ఓకే. అయితే మీవి గతంలో వచ్చిన మూవీస్ చూస్తే ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ అండ్ ఇంకొకటి 2 సినిమాల్లో మీరు ఆ రాజుగారి గది 3 ఈ 2 సినిమాల్లోని చనిపోయే క్యారెక్టర్ సేమ్, ఇది కూడా సేమ్, ఇదే సినిమాలో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఎందుకని ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ మీకు వస్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను? I think when people look at me, first thing that they feel is love, and the second thing that they feel is sympathy. So I get scripts like that a lot, and the reason I laughed is because I have shot for a few more movies and I know what's coming, so it is funny, but you are right. I mean, I've been doing such characters who are either dying or about to die or are dead. But it's fun. I like it. యా, ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమాలో నవీన్ చంద్ర కోసం ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తారు 87,000. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి? No, I don't. I'm very stingy. I don't even shop for people. I don't even shop for myself. So, yeah, this one thing was different from Subbu, but everything else is really very similar. అయితే నెట్వర్క్ బిల్ కూడా సేమ్ అట్లనే, అంటే మీరు అంత ఎక్కువగా నెట్ వాడుతుంటారా బయట కూడా? Oh yeah, I'm addicted to internet. గేమ్స్? Not games, but Instagram a lot. అంటే ఈ మూవీలో మీరు గేమ్స్ కూడా ఆడుతుంటారు, ఎవ్రీడే చికెన్ డిన్నర్ అని కూడా నెట్వర్క్ బిల్ తీసుకొచ్చిన ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. సుబ్బు మేడం ఎవ్రీడే చికెన్ డిన్నర్ అని చెప్తూ ఉంటాడు. బయట కూడా అలానే గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారా? తక్కువ. I'm such a good actor. See, I convinced you that I love playing games. I'm so happy. ఓకే. మీకు అంటే ఆ సినిమాలో చిల్ బ్రో అనే వస్తుంది, నాకు హ్యాష్టాగ్ బ్రోగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చిల్ బ్రో అనే వస్తుంది. సో హ్యాష్టాగ్ బ్రో సినిమాలో మీరు ఇచ్చే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి. అంటే దీనికోసం మీరు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు? అంటే చిన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్రెసే, ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రావడానికి న్యాచురల్గా? No. I think the reason it all looks natural is because a lot of it was very spontaneous. There were shots where we didn't really plan exact expressions, and it was very spontaneous. And I really believe that the more rehearsals or practice or workshops or anything that an actor would do, it might end up looking a little mechanical. So I have never learned acting. I've not gone to a acting institution or a school, right? So for me, it is all about spontaneity, and I really believe that I really do better when I'm spontaneous. So in this movie, there were very many situations actually that were very spontaneous, and it just clicked. It just worked, and I'm glad that I had someone like Naveen Chandra who responds also to it.
So that worked very well. ఓకే. మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు అంటే మూవీస్‌తో హీరోయిన్‌గా ఎంటర్ అయినప్పుడు చాలా బొద్దుగా, ముద్దుగా ఉండేవారు. ఎందుకు ఇంత సన్నగా అయిపోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా? I think the reason is that I started to love myself a little more. I started to realize that being fit is not just about being slim, but because it is about being healthy. And I really wanted to take care of myself. So yeah, basically I started to love myself, and that's all. అంటే బొద్దుగా ఉంటే మీకు బాగా అనిపించిందా? ఇలా ఉంటేనే మీరు చూసుకోవడానికి బాగున్నారు అనిపిస్తుందా? So a lot of people tell me that they can't get over the fat or the healthier image of me, but I really believe that what is important is that what I am happy with. I am really happy with myself right now. I don't want to be skinny. I don't want to be like a size 0 actress, but I want to be somebody who is fit and who takes care of herself. And yeah, I'm glad this transformation happened because it wasn't just a physical transformation. It was more to do with mental and emotional, and I'm really happy it happened. యా ఓకే. అటు బాలీవుడ్‌లో కూడా మూవీస్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు? Let's wait and watch. వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఓకే. తెలుగులో అప్‌కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? Bapre. I can only mention the ones that are announced already. One is with Adi Sai Kumar, one is with Kalyan Dev, one is with Sai Ronak, one is with Naga Chaitanya, and others I can't announce. చాలా సినిమాలే ఉన్నాయిగా. I'm glad, I'm happy. యా ఓకే. అయితే మీకు సీరియల్స్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసు, ఇటు మూవీస్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే షోస్ కూడా చేశారు, రియాలిటీ షోస్ అలా. మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది? సీరియల్స్ ఆర్ మూవీస్? Oh my god, it's like choosing between two babies. My god, I love TV. I love the whole rush of, you know, working 18 hours because there is a telecast issue. I like that thrill, you know. But in a serial you have to play the same character for 5 years and that's too long for my patience. So I will choose movie right now because I don't think right now I'm in a mental stage to go back to TV and do a same character for months and years. I don't think I have that patience anymore. So movies. ఓకే. ఈ సినిమా చూసినాక మీకు ఎటువంటి కామెంట్స్ వచ్చినాయి? There were many, to be honest. There were many compliments about the movie as a whole, not just my character or my performance, but as a movie as a whole. And there were a lot of people who mentioned that this is my best work till date. They have also mentioned that the kind of movies I have done before, this is the best movie I have been a part of. I think that is a huge compliment because I've definitely done really good movies, and when somebody says something like this, it really, you know, it's really overwhelming. ఓకే. మీరు నిఖిల్తో చేశారు, రాజ్ తరుణ్తో చేశారు, ఇప్పుడు నవీన్ చంద్ర గారితో చేశారు. ముగ్గురితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవరితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది? Oh my god. Between Nikhil, Raj Tarun and Naveen Chandra, they are going to kill me. All three of them if I choose one. I'll say Kalyan Dev. కళ్యాణ్ దేవ్. Yeah, I choose him. ముగ్గురిని పక్కన పెట్టేసి కళ్యాణ్ దేవ్. I'm smart. యా యువర్ స్మార్ట్. యా ఓకే. మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు? I enjoyed a lot with Sridhar Sipanna, who is a writer who's working on the Kalyan Dev project. He's very chill as a director and I enjoyed that. But working with Vikram K. Kumar on Thank You with Naga Chaitanya, I can't even express how that feels. యా ఓకే. మీరు తెలుగు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా? Whenever I get time. యా రీసెంట్గా బాలకృష్ణ గారి అఖండ మూవీ రిలీజ్ అయింది. ఏమనిపిస్తుంది I మీకు? haven't watched it yet, but to be very honest, there was some of my friend who recorded like a song bit from the theater, and there was one shot of him doing a signature step where the shirts are changing. I really think that's very cool. I would want to watch the movie only for that shot. I really loved it. యా ఓకే. బాలకృష్ణ గారితో మీకు చేసే ఛాన్స్ వస్తే ఎలాంటి రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు? I don't know. I mean, I really don't know if I don't know. I really don't know. I honestly don't know. If there is someday, if I'm approached for something like this, we'll see. I'm not sure. అంటే ఎటువంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినా మీరు చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ స్క్రిప్ట్. I'm very choosy anyway. Yeah. So I have literally rejected too many projects in life, and I don't regret them. I'm proud of them.
but at the same time I would like to see where life takes me right now. I Yeah, don't want okay. to like think where I want to go. అలాగే రీసెంట్గా మనకి RRR కూడా చాలా అనౌన్స్మెంట్స్ Yes. వస్తున్నాయి, అది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. దాని గురించి ఒపీనియన్, ఆ మూవీ గురించి? It's going to be the biggest, no doubt. There are so many big faces in it, and I'm really excited to see Ajay Devgan and Alia being a part of something so huge, and I'm really looking forward to this. ఓకే, ఈ సినిమాలో బ్రో సినిమాలో అంటే మీ క్యారెక్టర్ కానీ అంత పర్ఫెక్ట్, అన్ని క్యారెక్టర్స్ బాగా చేస్తున్నాయి. అండ్ మ్యూజిక్ కూడా, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. మీకు ఏ సాంగ్ బాగా నచ్చింది? I loved. I can't choose. I mean, all the songs are so beautiful. I'm generally like a very romantic person, so both the romantic songs are very close to my heart. And if I have to choose between the two, then Ooh Hello, just because I'm there in it, just because of that. యా, ఓకే. అయితే ఈ సినిమాలో నవీన్ చంద్రకి వాళ్ళ ఫాదర్ పక్కన పడుకోవడం ఒక డ్రీమ్ అని చెప్పి మీరు మీ డ్రీమ్ని చెప్పారు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే నవీన్ చంద్ర వచ్చి మిమ్మల్ని వెతుకుతారు, కానీ మీరు ఎక్కడ కనిపించరు. అయితే అక్కడితో అయిపోయింది మీ క్యారెక్టర్ అనుకున్నా, కానీ ఇంకా చాలా ఉంది అక్కడ. మీ లవ్ అటు సైడ్ నవీన్ చంద్ర గారి లవ్, అంటే ఇంత ఇలాంటి స్టోరీ మీకు వచ్చినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? So the detailing this story has, it's not just about brother sister, the family, the bonding between everyone, the love stories. There is so much depth, and like our director keeps saying that, you know, whenever you watch this movie, you'll feel human, you'll feel those emotions, and I completely agree with him. I mean, there are so many reasons for a person to actually genuinely feel after watching this movie, and I'm happy that I could do this, I could be a part of this. యా, ఓకే. నేను ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ అప్పుడు మీరు ఎమోషనల్ కూడా అయ్యారు. Yeah. ఎందుకని? My God, I've cried so much for this movie. In the movie also, after the movie also, I'm crying. Watching the movie also, I'm crying. I think it's just very overwhelming because it is something very close to my heart. This movie has been so dear to me that I've never felt this way for any other project. I've always been excited for my movie releases. This was the first time I was feeling nervous. This was the first time I was actually having anxiety that, you know, what if people don't like it? What if, you know, stuff like that. So the feeling that I have towards this movie is very different. I have never felt this before, and this kind of experiences happen once in a lifetime. So I'm really very happy that I am experiencing this with #Bro. యా, ఓకే. ఈ మూవీ చాలా బాగుంది, అందరికీ నచ్చింది. అయితే ఇది థియేటర్లో వచ్చుంటే బాగుండేది అని అనిపించిందా? ఓటీటీకి వెళ్ళింది కదా, I మీకేమైనా? think just the fact that it is on Sony Live, people can watch it in Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil, 4 languages. There are subtitles in English. I think the reach is much more than it would have been in a theater. So I am pretty happy with the OTT release. And right now, to be very honest, I am unable to figure out time to go to a theater and watch a movie. Just because, you know, we have just, you know, figured out the lockdown, COVID and everything, and now that everyone is back to work, we want to work. So to take out time for a theater movie, for me personally, doesn't work right now. Maybe in a few months I will start going to theaters and all of that. But I also understand that right now the mindset has, we have become used to OTT now. We want to like pause whenever we want to play whenever we want, and I think it's comfortable, it's easy. I want to watch it with my family. I'm not going to take everybody's time and, you know, take them on a trip to watch a movie. That's not happening with me. So for me, I enjoy OTT movies. So I'm pretty happy with this. అయితే ఈ మూవీలో పాపకి, చిన్న పాపకి పుట్టినప్పటి నుంచి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది, బయట చాలామంది పీపుల్, చిన్న చిన్న పిల్లలకి పుట్టినప్పుడే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చేసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? అలాంటివి ఏమైనా గుర్తొచ్చాయా? అంటే మనం క్యారెక్టర్లో వెళ్ళిపోయి చేస్తున్నారు మీరు, సో అలాంటప్పుడు మీకు బయట జరిగే ఈ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఏమైనా గుర్తొచ్చాయా? వాళ్ళకి ఏమైనా చేయాలని అనిపించిందా? ఎట్లాంటి ఏమైనా ఆలోచించారా? So every character teaches you something. Every character, you know, makes you think of a part or a situation in your life and makes you value it more. This movie has made me value the health that I have,
the good health, the time that I have in hand, the fact that I'm alive. You know, I've started to value that more. I've started to make my days more constructive and productive, and these words did not really make sense before this. There were times when I used to give in to my laziness, but now I don't, because I know that this I want to live this moment completely fully. What if tomorrow never comes? So, you know, there's a lot that every character teaches you, and Subbu has really taught me to live, and I'm happy. ఓకే, షూటింగ్ స్పాట్స్లో ఏమైనా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయా? Are too many. టూ మెనీ. I remember rehearsing for a scene and suddenly there was rain and we had to pack up. I've never done this before. I've never rehearsed for a scene and then heard from a director, okay, we are not doing this today. So there were many situations like that, and I genuinely enjoyed being a part of this unit, not just because of the actors around, not just because of Naveen Chandra, but director, DOP, our DOP Azimi is very entertaining. Like a goofball running around, falling around. It was fun. యా, మీ ఫ్యామిలీ చూసారు ఈ మూవీ, ఏం చెప్పారు ఫ్యామిలీ నుంచి? ఎలాంటి My support mom వచ్చారు? kept crying just like me. Of course, she's my mother. My dad was very proud of me. My dad also mentioned that this was the best movie I've ever done, and I have been a part of. My family, my cousins, I have a lot of brothers, cousin brothers. All of them were actually calling me in the middle of the night and telling me, we want to meet you. And yeah, that was very sweet. యా, ఓకే, ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్ తీసుకుందాం. Okay, I love rapid fires. Let's go. ఓకే, నవీన్ చంద్ర గురించి వన్ వర్డ్లో ఏం చెప్తారు? Oof. Real. He's Real. real, yeah. మాధవ్ క్యారెక్టర్? Boring. But in the end, I actually, you know, sorted him, so I'm happy. ఓకే, ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు లేవంగానే మీ ఫోన్లో ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు? I don't even remember what I do. I'm just woke up and I go to shoot. My God, my routine has become so weird. I think early morning, the first thing I do is just wake up and rush, because most of the times I'm very late. So I have to just focus on that. So I don't do much. యా, ఓకే. నిఖిల్, హీరో నిఖిల్ గురించి వన్ వర్డ్లో? He's very hardworking, and I love the story selections that he does. He's Raj- very, very creative. యా, ఓకే. రాజ్ తరుణ్? Raj Tarun is also a very good writer, and I want him to write more. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్నారి పెళ్లి కూతురుతో అందరిని ఆకట్టుకున్నారు కదా, మీకు ఆనంది పేరు ఇష్టమా, అవికా గౌర్ పేరు అంటే ఇష్టమా? I love Avika Gaur because that's my name, but the identity that I have made because of Anandi, I want that forever. I want people to call me Anandi even when I'm 60 years old, and I'll be still proud of it. యా, ఓకే. మీకు టాలీవుడ్ అంటే నచ్చుతుందా, కాలీవుడ్డా, మాలీవుడ్డా, బాలీవుడ్డా, హాలీవుడ్డా? My God. విచ్ వన్ యూస్ చూస్? Telugu movies. I would love to say that, not just because I'm working in them, but because I genuinely feel that there is unity here. You know, people really are, they respect each other. They like the fact that everybody wants to work together, and you know, I like that. I really appreciate that. యా, యువర్ క్యారెక్టర్ సుబ్బు, సుబ్బు క్యారెక్టర్ గురించి? She's all heart. She's all heart. యా, ఓకే. ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకు మీ మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు? I just want you guys to know that this is my favorite movie ever that I've watched. It is very dear to me, it's very special to me, and I've said this a million times, and I stick to it that this is my best work till date. And you guys have always supported me. You guys have always, like, you know, in my career, whatever work I have done, you have always made sure that it becomes a hit, and I really think I'm blessed. I really think that the kind of support I receive from Telugu audience, it's unbelievable sometimes. And I want you to know that this one is really very special to me, and I want you to know that I would be glad if you watch it and share your opinions with me. Share how you feel, how you liked the movie, or you know, what was the point or what was the scene that you loved the most. So yeah, this one is special, and make it more special by making it really very, very successful. యా, ఇంకొకటి అడగడం మర్చిపోయాను. ఆ డ్రెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎందుకు, అదేమైనా అలా చిన్నప్పటి నుంచి నవీన్ చంద్రకి దూరంగా ఉండడం వల్ల అలాంటి డ్రెస్తోనే కంటిన్యూ అయ్యారా? My God, you're the first one who is noticing it maybe, but yeah, that was the idea, and
See, there are so many details that will blow your mind, and yeah, watch the movie. You're gonna love it. కానీ ఆ డ్రెస్లో చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు. Thank you so much. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవికా గౌర్ గారు. మీరు ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేసి మంచి సక్సెస్ని చూడాలని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Hi, this is Avika Gaur. Please subscribe to TFPC.